Bismillahirrahmanirrahim. The concluding ceremony of the Women Empowerment Mentorship Program was held at Fatma Jinnah Medical University, Lahore, in collaboration with the National Academy of Higher Education Commission, Pakistan. The ceremony was presided over by the Vice Chancellor of Fatma Jinnah Medical University, Professor Dr. Khalid Masood Gondal, Managing Director of NAHI HEC, Dr. Noor Amna Malik, graced the occasion as the chief guest, while HEC Director General Mr. Ghulam Nabi graced the occasion as the guest of honor. Vice Chancellor Professor Dr. Khalid Masood Gondal expressed his gratitude to the Managing Director Dr. Noor Amna Malik and Director General Ghulam Nabi for gracing the occasion. He said that this training program would prove instrumental in enhancing the professional, academic, and leadership capabilities of the university's faculty and students, contributing significantly to the institutional development. He appreciated Dr. Noor Amna Malik's services in promoting higher education and thanked her for her continued support of Fatma Jinnah Medical University. He also paid tribute to doctors, nurses, and paramedical staff for their dedicated service to the ailing humanity. He acknowledged the support of Dr. Noor Amna Malik for including FJMU in the list of institutions selected for such training programs. He further appreciated the contributions of FJMU faculty members in the university's progress and encouraged them to continue their efforts. He said that Fatma Jinnah Medical University has the honor of starting the BS Midwifery program for the first time in the nursing college affiliated with Fatma Jinnah Medical University. He further requested Dr. Noor Amna Malik to extend the mentorship program at FJMU. In her address, Dr. Noor Amna Malik admired the visionary leadership and exemplary healthcare services of Vice Chancellor Professor Dr. Khalid Masood Gondal. She congratulated FJMU and its faculty for their global recognition under his dynamic leadership. She said that Professor Dr. Khalid Masood Gondal has promoted Pakistan's culture worldwide, and although we never met the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, we can see his reflection in Professor Gondal's personality, attire, and leadership qualities. She reaffirmed that the approval of postgraduate programs by the HEC would be granted soon and highlighted that HEC is paying special attention to the advancement of medical education. She further stated that Fatma Jinnah Medical University ranks among the top 3 medical institutions in the country. While addressing the participants of mentorship course, she said, क्योंकि जितनी इंस्पिरेशन, जितनी पॉजिटिविटी, जितनी एक विगर मैंने इस इदारे के 4 दीवारी में देखी है, वो मैंने अभी तक तो 272 यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं देखी। मेरा तारुफ एक पाकिस्तान की हमारे जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, उनकी एक लिबास था जो कि कौमी लिबास है। तो मैंने यूके में जब डॉक्टर साहब को देखा, हम लोग आमतौर पे अपनी शख्सियत, अपनी कौमियत वगैरह को ख़ास इतना वो नहीं करते। तो मैं सर सॉरी आपकी इजाज़त से थोड़ा सा आपके बारे में बात करूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तानियत को प्रोफेसर गोंदल साहब ने यूके में, और इवन इट्स नॉट जस्ट यूके, it's everywhere outside Pakistan. The way he has projected that this is Pakistan and this is how Pakistan is. So मेरा अपना ख्याल है कि दौरे हाजिर में तो मैंने अभी तक सदर और वज़ीर आज़म और वज़ीरों को भी नहीं देखा जिनका काम है ये करना कि एक एक्चुअल एम्बेसडर ऑफ हायर एजुकेशन, एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री, एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन ओवरऑल एंड मेंटोरिंग ऑल ऑफ यू, आई थिंक इससे बेहतर एग्जाम्पल कहना है। एक्सटेंट के वहाँ के जो यूके के स्कूल ऑफ आई थिंक जो फिजिशियन और सर्जन, उन तक ने कहा कि जी हमें आपकी ये शेरवानी चाहिए, उनको भी इन्होंने इंस्पायर किया। तो सर आई थिंक मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा, मुझे किसी ज़माने में मेरे लंबे कद की वजह से कायद-ए-आज़म कहा जाता था, अब मैं इनको कायद-ए-आज़म कहती हूँ, ये है कायद-ए-आज़म के अक्सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मैंने जो एक चीज़ मैंने दोबारा दोहराऊंगी, जिस तरीके से आप सब अपने असातिज़ा को, जब मैंने बिल्कीस का नाम आया, बच्चियाँ जिस तरह वो कर रही थी। दूसरा सर आपकी एक और बहुत बड़ी कामयाबी है, अभी कुछ दिन पहले हमारी ये डॉक्टर साहबा टीयर 2 के प्रोग्राम में हमारे पास थी, अगेन शी वॉज आउटस्टैंडिंग। हमारे पूरे मुल्क से एसोसिएट प्रोफेसर आए हुए थे, पर अचानक हमेशा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी आगे क्यों निकल जाती है। इसी तरीके से yesterday
We were at Seeraj Chair, DG صاحب نے وہاں ہمارا پورا پروگرام کیا ہوا تھا جو فہم القرآن میں ہم کس طریقے سے قرآن کو ہم نے رائج کرنا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ پھر اگین جیسے ہماری وہ والی ڈاکٹر صاحبہ تھی, انہوں نے بھی اگین آؤٹ اسٹینڈ کیا اور بہت بہترین پرفارم کیا. تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ لوگ آئی وی کہتے ہیں نا انٹروینس, سب آپ کے میڈیکل کے جو ہے تو وہ کچھ عجیب طریقے سے آپ نے انجیکٹ کر دی ہے سب کے اندر. ایچ ون آف them is پروفیسر گوندل, ایچ ون آف یو. ہر جگہ پہ مجھے آپ کی ایک ریپرزنٹیشن نظر آ رہی ہے. On this occasion, Dr. Noor Amna Malik and Mr. Ghulam Nabi, accompanied by Professor Dr. Khalid Masood Gondal, inaugurated Empower Fun Fest Bake and Sale and visited various stalls and were highly impressed by the displayed artwork, declaring Fatima Jinnah Medical University one of the best medical institutions in the country. At the end of this inauguration ceremony, she interacted with the students and shared her feelings as فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں آج جو یہ ایک فیسٹیول ہے جس میں سب کی ٹیلنٹ پوٹینشیل کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اٹ از انپریسیڈنٹڈ. میں نے کبھی بھی کسی میڈیکل یونیورسٹی میں اتنا ٹیلنٹ نہیں دیکھا جس کی آئی تھنک خراج تحسین میں گوندل صاحب کو دوں گی, اور جس کانفیڈنس سے اور ایک پرسنل انڈیور کے ساتھ تمام بچیوں کو اور جو ہمارے گریجویٹس ہیں یا ہونے والے گریجویٹس ہیں ان کی ٹیلنٹ کو پروجیکٹ کیا گیا, یہ قابل تحسین ہے. اینڈ آئی تھنک آل ادر یونیورسٹیز whether they are medical universities or other professional universities should also follow suit, because یہ ایک بہت امپورٹنٹ اہم ہے جو عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں ہے جس میں جس کے بھی کوئی بھی ٹیلنٹ ہو, کوئی بھی اس کا اسکل ہو, اس کو پروجیکٹ کیا گیا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ سیکنڈ ایئر میں, فرسٹ ایئر میں, فائنل ایئر میں, کچھ ہمارے سپورٹ اسٹاف ہیں, ہماری نرسنگ کا بہت اچھا. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں, اور اس طرح کی چیزوں کو نہ صرف فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کو بھی جاری رکھنا چاہیے, باقی تمام یونیورسٹیز کو بھی اس ایگزامپل سے لیڈ لینی چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے. ویری انسپریشنل تھنگ. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ویری سرپرائز. آئی نیور تھاٹ کہ میڈیکل یونیورسٹی میں اتنی زیادہ پڑھائی ہے, اس کے باوجود بچیوں کے ٹیلنٹ کو اسی طریقے سے انلیون کیا گیا ہے. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو آل. کیپ اپ دا گڈ ورک اینڈ ہارٹی کنگریچولیشنز ٹو ڈاکٹر صاحب اینڈ his very, very vibrant and dynamic team. Thank you. The event was attended by ex-Vice Chancellor FGMU Professor Dr. Shamsa Humayun, ex-Principal Professor Noreen Akmal, ex-Dean Professor Dr. Munazza Iqbal, Principal FGMU Professor Dr. Abdul Hamid, Deans Undergraduate Professor Bilqis Shabir, Professor Alia Zahid, Professor Shamila Ijaz Munir, Professor Nagmana Latif, Professor Taskeen Zahra, faculty members and a large number of participants. At the end of the ceremony, Vice Chancellor Professor Dr. Khalid Masood Gondal presented honorary shields to the Managing Director Dr. Noor Amna Malik and Director General Mr. Ghulam Nabi.